Noniin. Terve. Ota nyt. Ei oo helppoa kellään. Tässä menee nyt ihan sekunti. Tuo hei tärkeät asiaa. Katot sitten tätä liven alkua tai niinku todennäköisesti et kerkiin, niin olet ehkä mun pyynnöstä sitten palannut katsomaan tämän pätkän. Niin kato ihmeessä. Tärkeä homma. Tärkeä homma, mutta ensin pitää saada kaikki systeemit päälle, kuulehan. Ei nää nyt ihan siltä näytä, kuulkaa. Tää näyttää nyt vähän vajaavaiselta tää mun systeemi kyllä, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Tällä mennään. Elikkä joo, sieltä löytyy party-linkki löytyy sekä sieltä tämän liven kuvauksesta että myöskin sitten todellakin tuossa ruudullahan se on. Eli toi 9 Pertta EVH. Semmonen. Ei muuta kuin mukavaa. Joo. Eiköhän mä vois sit kuitenkin olettaa, että nyt on päällä lähetys sitten sekä Twitchissä että YouTubessa toimii. Joo, eiköhän se toimi. Joo, niin se asia on siis sellainen, että näitä sunnuntai-livejä, niin näitähän on nyt tullut tässä sitten aika lailla joka sunnuntai. Niin ei tuu enää. Ei tuu enää, kuulkaa. On sellainen juttu. Ja miksei tuu? Niin sehän on siis siksi, että jos ei ole katsojia, niin aika erikoista on tehdä sisältöä silloin. Eli ihan yksinkertainen juttu. Joo, siellä on tosiaan Twitchin puolelle tuli joku. Niin, joo. Nyt ei tarvi alusta vielä katsoa uudestaan, koska vielä kerkesin mukaan, kun en ole varsinaista asiaa aloittanut. Mutta miksi on siis viimeinen tämmönen säännöllinen sunnuntai GeoGuessr live, niin joo. YouTubessa, missä mä nyt olen ollut pidemmän aikaa ja missä tekin olette pyörinyt ja missä on hienosti mennyt. Olette siellä mukaan ollut, niin näillä live-jutuilla, niin näillä on sillain niin kuin viimeisimmät niin 20-30 katselukertaa semmoisen livellä, mikä voi olla 6-7 tuntia pitkä. Niin miettikää, 20-30 katselukertaa yhteensä sen 6-7 tunnin aikana. Eli käytännössä ei ole ketään katsomassa. Samoin niin sitten niin jos katsotaan samanaikaisia katsojia, niitä on 3-4. Eli 3-4 teistä niin kuin korkeintaan katsoo niin kuin tätäkin. Tätäkin tosiaan liveä. Niin se ei oikein ole sellainen juttu, että silloin niin kuin liven tekemisessä on kauheasti mitään järkeä. Että ei siinä niin kuin muuten mitään, että kyllä mä sen hyvin ymmärrän, että kun ei kiinnosta, niin ei kiinnosta. Et ihan saman tavan mäkin teen. Mä tietenkään lähde semmoista hommaa kattelemaan, mikä ei kiinnosta. Tyhmähän se olisi. Mutta tosiaan nyt kun mä tiedän, että teitä on siellä mukavaa porukkaa paljon ja tiedän sen, että siellä on riittävästi porukkaa, että jos mä sattumalta teen jotain, mikä kiinnostaa, niin sieltä löytyy sitten porukkaa, joka myöskin voi tulla sit mukaan. Ja varmasti tuleekin. Niin
silloin mä voin aika varmuudella sanoa, että ei kiinnosta tällainen live-katsoja ollenkaan. No niin sitten me mennään muuten pelaamaan, jos joku tulee tänne, mutta ei täällä ole ketään, eli ei voida lähteä pelaamaan mitään. Joo, niin niin. Pelaajia on tullut ja mennyt. Kyllä, se on ihan totta. Näissä party-jutuissa, niin siellä on tosi kivasti ollut teitä pelaajia. Se on hieno juttu, mukava on pelata teidän kanssa, mutta se on vähän sellainen, että jos siellä on vaikka parhaimmillaan voi olla jopa parikymmentä pelaajaa yhtä aikaa. Ja sitten kuitenkin mä tiedän, että maksimimäärä yhtäaikaisia katsojia näissä liveissä on ollut 4. Niin se, että juurikaan kukaan teistä ei kattele näitä lähetyksiä. Te olette täällä pelaamassa, mikä on sinänsä hieno juttu. Että ketään ei olla mollaamassa. Se on kiva juttu. Me mennään RKXn kanssa pelaamaan 80-luvun visaa sillä välin, kun mä höpötän tässä. Ja mä en esimerkiksi tiedä, onko RKX kattelemassa tätä. Ja koska fakta on se, että suurin osa teistä, jotka pelaatte näissä party ja muissa, niin suurin osa teistä ei ole katsomassa. Aha, NL on sopuli, sanoi, että olen kattelemassa tuolla Twitchin puolella. Se on ihan kiva. Joo, mutta me mennään nyt 80-luvun visaan tässä RKXn kanssa. Muita ei ole vielä tullut, mutta tämmönen visa on hauska. Jaha. Ja sitten tapahtumia. Muistatko ne kaikki? Maailmanlaajuisia tapahtumia. Sijaintia pitäisi löytää ja okei, eli tämähän oli se Berliinin muuri sitten, kun niin laitettiin pirstaleiksi. Se oli aika keskellä Berliiniä, kuulkaas. Oli Itä-Saksa ja Länsi-Saksa. En sitä kyllä muista, mutta se oli aikaa keskeltä Berliiniin meni se muuri. Kuulkaas. Kyllä mä näin niin kuin sanoisin. Ja näin. Jaha, ja se haluttiin sitten tonne. Niin kuin se oli tietty se paikka, mikä siinä katunäkymässä oli. Joo, se oli tarkka paikka. Mä en nyt taas sen tajunnut. Mä etsisin vaan sitä, että missäköhän se oli niin kuin se julkisin homma siinä purkamishommassa silloin. Ja milloin se purettiin? Se purettiin 89. Näin siinä kävi. Näin siinä kovasti kävi, kuulkaas. Ja sitten seuraava. Joo, mutta tosiaan niin näin se on, että ei kannata 87, niin se oli 5 miljardia. Oli maapallon väkiluku. Mä katsoin, että mikä toi populaatio missä, mutta koska se on noin suuri, niin se on pakko olla kyllä sitten koko maapallo. Joo. Top Gun, Goonies, Predator, Arnold Schwarzenegger, jaha. Joo, eli elokuvia. Katsotaan sitten. Joo, eli Doc Brownin kämppä pitäisi löytää. Se on Losissa. Tuosta Back to the Future elokuvasta. On muuten aika samoja kysymyksiä kuin oli joskus aikaisemminkin. Et ilmeisesti tällä 80-luvun otsikolla ei ole kuin tämä yksi. Tämä nyt on vähän. Onneksi mä en kyllä muista näitä, mutta
teidän kohdalta voisin väittää, että te muistaisitte vielä ulkoa, jos silloin pelasitte. Miten se RKX nyt on koko ajan tarkempi kuin minä? Miten se nyt näin menee? Joo. Kakkososassa. Kakkososa oli se 2015 ja se oli sitten se 1800-luvulle, ne meni siinä kolmososassa, näin mä väittäisin. Joo. Mutta tosiaan en kyllä meinaa niinku live-hommia enkä muutakaan Joo, tää on samaa. Tässä on tää ET-hommakin. Eli mitkä näissä ei ollut jatko-osaa saanut, niin se oli ET. Joo. Ai, näitä mä en kyllä. Phantom menis. Näitä mä en kyllä, kun mä en niitä uudempia kyllä taju. Tää on vielä sitä vanhaa sarjaa. Tää on vielä vanhaa sarjaa. Tääkin on vanhaa sarjaa. Niitä ensimmäisiä. Tää on uudempi. Onko se tossa? Ai sen nimi on tommonen. Kato pirulaista. Menipä. Ei ollut kuin yksi väärässä paikassa. Ai se on New Hope sen nimi. Aha. Voi hyvänen aika. Tää on muuten vähän vanha tää kysely, koska niitä on noin vähän noin tosia. Jaa. Sitten teknologiaa. Joo, mun niinku livejen suhteen, niin niin. Joo. Tää on nyt vähän harmi, kun tää on se sama. Tää on se sama nyt. Tää on vähän ärsyttävää kyllä. Eikö tää ollut peräti jossain Ruotsissa? Eikä ole tieto nyt, kun tää on se, kun tää oli tosiaan. Mä ajattelin, että näitä olisi useampi tämmöisiä samalla nimeä, mutta eihän näitä ole kuin tää yksi. On se joo. On se Ruotsissa joo. Glouppi. Joo. Mutta ei se silti sitä tarkoita, että mä tekis niinku näitä GeoGuessr livejä. Sanoisin, että sytään siirto oli ensimmäinen vuonna 82. Joo. Vähän on semmonen nyt Japanissa joo. Se oli niinku Japani ja USA oli ne silloin alussa, silloin kun oli Nintendo 8-bittinen ja näitäkin, niin se oli niinku Japani. Ja sitten jossain tapauksessa se ei ollut Japani, vaan se olikin USA, missä se ensin paukautettiin. Mikä oli vähän yllättävää, kun se oli kumminkin Japanissa tehty se peli. Jaha. Näistä ei ole kuin yksi sukkula toi Kolumbia, noin muut ei ole sukkuloi ollenkaan. Tällaista se on. Ai, nyt tulee rock'n'rollia. Nyt tää meni muistipeliksi, koska tää onkin tää sama. Aha. Tää oli tää Lennonin en mä tiedä. Onko se sitten? Ei tämäkö? Tää näyttää New Yorkilta paljon enemmän kuin. Tää näyttää kyllä New Yorkilta enemmän kuin Lontoolta sanoisin.
Kato. Se oli New York. Kyllä. Ja sitten tosiaan laitoin tuossa myöskin sitten, ota nyt kun täytyy miettiä. Ensimmäinen oli 85, niin se oli varmaan Etiopia. Se oli aika hyvin esitelty se homma. 82, toi on Michael Jacksonin Thrilleri varmaankin on toi. Iltaa vaan Artulle ja iltaa Tunturisopulille myöskin. Tunturisopuri ja NLA-sopuli on varmaan sama asia. Hi Canada! 2200 starts English and until then we speak Finnish. So sorry about that, but we will speak you at 2200 and I have something important to say, so stay along us. Joo, elikkä niin kyllä mä niinku vähän niinku tavallaan harmittaa, mutta toisaalta niin hommahan on nyt sellainen, mites tämä? Kato, Maradonan maali, 86. Toi oli vähän vaikea. Joo. Google Translate. Yes, you can if you want. I don't think that helps, maybe. But we will speak Finnish in little bit of time. Be patient. Joo. 80. Oisko ollut USA? Kyllä, 80 oli USA-olympialaiset, talviolympialaiset. Silloin olikin aika kova juttu kylmä sota, kun oli niin USA ja Neuvostoliitto, niin se oli aina aika raju, kun siellä tapahtuu jotain. Niin kaiken maailman boikotit ja muut. Sehän on tomaattikeittoa, Campbellin se on tuo kuuluisa hommeli. Joo, mä meinaan vaan tehdä muita pelejä sitten ehkä, mitkä sopis paremmin sitten. No niin, Stephen King. Mä oon lukenut melkein kaikki Stephen Kingin kirjat, varsinkin mitä on suomeksi. Ja mä jopa omistankin niistä suurimman osa. Ihan mielenkiintoista. Mun mielestä paras jännärikirjailija. Osaa kehitellä jännitystä. Onko meitä muita täällä jo? Seafog on täällä. Ja se on ihan hauska. Mutta kvissi nyt oli sitten siinä jo. Ei tarvi kvissiä nyt enempää enää, mutta mennään nyt Suomeen, kun kerran suomea puhutaan ja kaikkea vielä vähän aikaa, niin nautitaan tilanteesta ja tässä nyt ihan älyttömiä aikoja tarvitaan, mutta sanotaan, että jos laittaa 2 minuuttia ja mä koitan antaa teille sen 2 minuuttia kanssa. Katsotaan löydetäänkö mennä paikaita. Ihan karusti GeoGuessr Finland-kartta, että ei me ainakaan liian helpoksi. Ei me liian helpoksi ainakaan sitten. Katsotaan kuin tässä käy. Joo, mutta farming
Dance Simulator on varmaan semmonen, mikä tulee tossa. Ja niin kuin livenkin muodossa ja videosarjana alkaa ja niin poispäin, koska Kiiminki 20 ja Oulu Kuusamo. Ota nyt! Älä nyt, missä Oulu? Oho, ei näkynyt koko Oulua. 20 on toi. Kiimingin keskusta. Niin se on täällä jossain sitten. Se on aika lailla, se on kuulkaa jossain tossa sitten. Sanoisin. Niin en mä kyllä miltään keskustalta nyt näytä, jos ihan tarkkoja ollaan. Siinä on tämmönen pyörätie hommakin tossa, mutta voisiko se olla toi? Näin mä vähän veikkaisin. Joo. Kyllä. Joo, toinen sellainen juttu, mistä vähän päättelin sitä, että se mitä te näette nyt tässä tälläkin hetkellä, niin se ei ehkä ole sellainen, mikä teitä kiinnostaa, niin on se, että tossa tosiaan kyselin, että kiinnostaisiko, jos ensi viikolla olisi vähän enemmän näitä partihommeleita, niin eipä sinne kauhean montaa kiinnostunutta sitten tullut. Mutta kiitos teille 4, jotka olitte kiinnostuneita siitä, niin oikein kiva juttu. Miten voi olla, että miten RKX voi olla tuolla? Nyt on jotain kyllä pielessä pahasti, ei voi olla. Kyllä RKX olisi pelaamisen puolesta varmasti ollut ihan täsmällä oikeassa paikassa. Seafokki oli vissiin, mä en huomannutkaan sitä katsoa, mutta mä oletan, että Seafokki oli siinä tosiaan sen maalimarkkeri alla kyllä. Ja varmasti tarkemmin kuin minä. Sori, mä nyt vaan unohdin, että Seafokkikin tuli jo mukaan, tervetuloa vaan. En huomannut katsoa sua siitä merkki alta, mutta olettaisin, että olit siinä aika lailla täsmälle oikeassa paikassa. Sitä vaan ihmettelin, että miksei RKX ollut siellä. Koska samalla taitotasolla ollaan. Västervik. Olisi kiva, jos näitä muistaisi vähän, mutta kun ei muista. Ei kertaa kaikkia en muista. Mun veikkaus on se, että se on joko tällä alueella täällä. Se voi olla täällä tai sitten se voi olla täälläkin. Mutta se on kyllä vähän liian laaja alue, kun se nyt voi olla melkein missä vaan. Älä nyt naura siellä. Ei tässä ole mitään naurettavaa. Tää on vakava paikka. Tässä voi hullusti käydä, kuulkaa. Ei ole helppoa kellään. Tää menee nyt arpapeliksi tää homma, kuulkaa. Koska se on ihan varmaa, että mä en mitään muuta vinkkiä täältä kyllä pysty löytämään. Enkä olisi pystynyt, vaikka olisi heti lähtenyt tosta menemään, niin en olisi kerennyt, en olisi osannut, pystynyt, kyennyt. Ei se vaan mene. Voi. Nyt ei ole hauskaa ollenkaan. Se on tuolla. Miksi se on tuolla? Ja miksi nyt Seafokki on täällä? Mikä tässä nyt mättää? Mä en kyllä pysty uskomaan, että teillä menee tuolta vaan pieleen. Sinne ei ole mitään ihmeellistä, että muu menee tuolta vaan pieleen, mutta mä oikein teistä nyt ihan pysty rehellisesti sanottuna uskomaan sitä. Vaikea kierros. Vau, Kanada.
Awesome Finnish, awesome Finnish. Okei, ei näkynyt tuommoista nimeä Vaasassa. No mut oli se sit siellä Vaasan seudulla kumminkin. Nyt ihan taida olla parhaassa terässä. Huhhuh. Jaha, tää ei ilmeisesti ole se kaikkein helpoin sitten. Tää voi olla hiukan haastava kyllä. Mut haastava pitää olla, kun ton tason pelaajia on, niin ei nyt ihan voi antaa sellaista, mikä menee ihan heittämällä. Koska muuten siinä ei ole mitään järkeä, kun kaikki kilpailijat, joihin minua nyt yleensä ei kauheasti voi laskea, niin kaikki on niinku täsmälleen oikeassa paikassa, niinku metrilleen, niin se on vähän sellainen, että aha, ei sitten. Kyllä siinä nyt vähän täytyy enemmän haasteet olla. Sen takia mä ajattelen, että tää on varmaan ihan hyvä haaste tämä kartta nyt tähän kohtaan. Tässä on Nokia, mutta missä semmoinen siuro on? Se on tuolla, kuulkaa. Ja vaan sen takia, koska mä ajattelen, että me ollaan niinku niiden välissä jollain tavalla. Eli me ollaan varmaan niinku jollain tällä tiellä ehkä jossain, vaikka tossa. Oltaisko? Joo. Mulla on kohtalaisen huono olo. Se johtuu siitä, kun mä vuodan verta aika pahasti. Mä sanon vaan ihan sen takia, koska se hiukan veikkaa, että se tulee vaikuttamaan tähän lähetyksen kulkuun. Tässä aika voi nopeastikin vaikuttaa. Joo. Niin valmistautukaa siihen, että täytyy poistua aika nopeasti. Tulen kyllä sitten heti takaisin kun mahdollista, mutta ymmärrätte, että jos tulee järjetön määrä verta, niin se pitää saada johonkin pois. Mutta ei ole hyvä juttu ollenkaan. Aika graafista on. Pahoittelut siitä nyt. Kun ei se nyt liity pelaamiseen millään tavalla, mutta se, että jos sitä ei tiedä, niin sitten tulee semmoinen olo, niin kuin mitä sä nyt touhuut, että miksi et sä nyt niin kuin hoida hommaa? Kun sä kerran olet siellä, niin miksi et sä nyt niin kuin tee sitä, että mikä toi juttu on? Vähän niin kuin siitä mun kahvitaukojen pitämisestäkin tuli sitä palautetta, että mutta sitä se on. Ei siinä mitään, kyllä se ihan ok on, että jos liveä pitää ja sit se jotenkin tökkii, niin pikkasen sillai kertoo vähän edes, että mikä on tilanne. Joo. Mutta tosiaan ihan semmonen varoituksen sana, että jos käy niin, että mä yhtäkkiä sanon vaan, että nyt pitää mennä, sitten ei tapahdu mitään, vaan homma jää siihen ja live jää päälle, niin kyllä mä tuun takaisin ihan kohta. Semmonen sanotaan 10 minuuttia korkeintaan, mutta niin. Ei ole vaihtoehtoa. Tästä nyt kuulkaa. Sitten ei ihan helposti selvitä tästä hommasta. Oi, tuolla olisi ollut vinkki. Ai, harmittaa. Se oli nyt siitä kiinni, että olisi pitänyt lähteä toiseen suuntaan. Lähdittekö te toiseen suuntaan? Oletteko te täällä? Okei, no täällähän te ootte. Miten se nyt on? Ei meitä vissiin taida nyt olla kuin 2 pelaamassa. Mä vähän
veikkaisin näin. Joo. Mutta. Joo, mä tosiaan pointtihan oli se, että mä halusin kokeilla sitä, että jos tällä ei tekee niin onko se ehkä sellaista mikä olisi sitten kiinnostavaa katsella ja se selvisi, että se ei ole kiinnostavaa katsella. Koska se ei ole pelkästään nyt se, että te, jotka pelaatte, niin toki se on kanssa kiva, kun tekin katsotte, mutta myöskin se, että olisihan se tietenkin mukava, jos joku muukin vaikka katselisi ihan sillä, ettei itse pelaa välttämättä sitten, vaan tosiaan katselee sitä, kun muut pelaa. Niin simmoseen juttuun tää ei niinku sovellu ollenkaan. Nyt tonne tuli semmonen chattiviesti, että nyt meni aika paljon kyllä. Onkohan toi joku huono juttu vai onko toi niinku oikeesti jotain? Toi on varmaan mainos, veikkaisin. Tuolla Twitchin puolella. En mä kyllä tästä ota kyllä mitään tolkkua kanssa. En tästä saa kyllä mitään tolkkua. Joo. Okei, Sopuli, sun mielestä on kiinnostava katsella. Mut sä pelaat kanssa, eiks niin? Niin joo, se on. Siellä on semmonen noin 4 ihmistä, jotka tykkää katsella, muut ei tykkää. Joo. Suomi-kartan voi ehkä laittaa nyt pakettiin. En tiedä mitä tässä nyt oikein voisi sitten enää niinku sanoa ennen kuin alkaa englanninkielinen osuus semmoista tärkeää, mutta farming simulaattoria ja ehkä muitakin pelejä sitten tulee toi Community World, niin se on vähän sellainen kuin mun mielestä siinä on semmosia aika juttuja, mitkä on niinku ne on tullut vasta aika monta kertaa. On tullut vastaan monta kertaa kyllä. Kyllä joo, Sopuli, kyllä niitä tulee. Kyllä niitä tulee, mutta tosiaan silleen, että jos mietit, että on niinku 20-30 katselukertaa yhteensä, siinä on mukana myös ne, että jos joku käy useamman kerran niinku sama henkilö käy katsomassa ja välillä tekee muuta ja tulee uudestaan, niin siinä lasketaan nekin mukaan, niin yhteensä niitä on 25-30 esimerkiksi 6 tai 7 tunnin liven aikana. Se on aika vähän. Ja tosiaan se mitä varsinkaan ei näy, niin se maksimaalinen yhtäaikaisten katsojien määrä on 4. Ei ole koskaan ollut yhtäaikaisia katsojia enempää samaan aikaan kuin 4. Yhdessäkään näissä koskaan. Niin mun mielestä se kertoo aika hyvin siitä, että se vai ei kiinnosta niinku, sitä ei kiinnosta katsoa.
Ja 4 katsojalle ei välttämättä ihan tätä vitti tehdä, varsinkin kun mä striimaan vielä 2 eri alustalle, niin mieluummin tekee sellaista jotain, mikä sitten kiinnostaisi. Mä luulen, että toi on kyllä Danmarkki toi. Vähän mä niinku ajattelin Norjaa ensin, mutta olisiko toi Danmarkki? Kyllä se on Danmarkki toi. Kyllä tää sit on niinku, tää iso kaupunki. Se on Kööpenhaageni. Se on Kööpenhaageni, ei siinä ole paljon kahta sanaa. Oho. Se oli Kööpenhaageni. Joo, eli kyllä mä tosiaan niitä teen, mutta mä voin tehdä suomalaisen välillä, mä voin tehdä välillä semmoisen, missä on sit myös englanninkielinen juonto. Mä voin tehdä joskus sellaisen, mikä on keskellä päivää tai aamupäivällä taikka sitten vaikka aamuyöstä, niin kuin esimerkiksi USA tai Australia juttu. Että se on sit sinne enemmän suunnattu. Mutta ei se ole sitä, että mä nyt koittasin kerätä jotain sellaista niin kuin porukkaa, koska ei se onnistu. Kun ei porukka halua tulla, niin se ei halua tulla, se on ihan selvä asia. Varsinkin nuoret mukavat sellaiset tyypit kuin teki, niin kyllä te niin kuin tiedätte sen, mitä te haluatte. Ihan varmasti. Mäkin tiedän, mitä mä haluan, niin kyllä varmasti vielä paremmin te niin kuin tiedätte sen että ei kannata niin kuin kuluttaa aikaansa semmoiseen, mikä ei kiinnosta. Mä sanoisin, että tää on Brasilia, mutta mikä sitten? Kyllä tää niin kuin aika isot brasilialaiset kaupungit vaikuttaa. Joo. Ja sitten niinku pelien suhteen, sit kun tehdään näitä GeoGuessr-livejä, niin mä sitten ehkä enemmän menen siihen suuntaan, mä vähän vaihtelen sitä, tehdään noita kyselyitä tai mitä noi quizit on ja kaiken näköistä sellaista, että vähän niin kuin semmoista katsojaystävällistä sellaiselle, joka vain katsoo. Kato, ei se ollut Brasilia, vaikka siinä autossa luki Brasilia. Ei se nyt oikee. Onko joku täällä? No onhan siellä tietenkin. Siifok on siellä. Kukaan ei ole jäänyt ton merkin alle. Okei. Joo, mutta mä luulen, että Farming Simulator on varmaan se seuraava, mikä tulee niinku semmonen tapetille. Se tulee videoiden muodossa enimmäkseen, mutta ehkä liven muodossakin. Ja siinä on ehkä sellaista, mitä mä pystyn antamaan sellaista, että siinä on niinku jotain sitten katseltavaa. Jotain katseltavaa, koska tää nyt vaikuttaa siltä, että tässä ei ole mitään katseltavaa varsinaisesti. Sitten tosiaan. Toki silloin jos sitten pelaa, niin silloin voi olla. Mut mielenkiintoista, minkä mä huomasin sen, koska tässähän on vaan siis kysymys siitä, että koitetaan erilaisia asioita ja sitten nähdään, että miten siitä tykätään tai ei tykätä. Ei siinä ole mitään semmoista niin kuin erikseen hyvää tai pahaa, vaan se vaan on. Sen näkee sitten kun kokeilee. Niin mä tosiaan miettisin sitä, että
että niilläkin teistä, jotka pelaa, niin kuitenkaan ei ole kiinnostusta niin kuin katsoa sitä tätä lähetystä. Että se mun jutut ei varmaan niin kuin kovin kiinnosta, se on niin kuin selvä asia, mutta se, että kun tuossa on myöskin sitä juonta vähän niin kuin tavallaan, että vain sen niin kuin lähetyksen kautta sä pääset niin kuin tavallaan siihen, että hei, nyt tehdään tätä ja nyt tehdään ja olipas tarkka. Seafokki onko ihan exactly? No kyllä voi sanoa, että on ihan täsmälleen oikeassa paikassa. Kova veto. Sofia on Bulgariassa, joo. Joo, niin se oli tavallaan semmonen niinku mielenkiintoinen. Erittäin mielenkiintoinen. Tää on New Zealandi. Auckland, New Zealand. Land. Sanoisin. Land. Joo, se yllätti mua kyllä kieltämättä, että tosi moni valitsee sen, että on vain siinä partipelissä mukana, eikä ole mitään tietoa tästä meikäläisen höpötyksestä ja tästä ollenkaan. Eli silloinhan se kaikki niin kuin, tieto, mitä sä saat, niin perustuu vain siihen, että jos mä kirjoittelen jotain tuohon GeoGuessr-chattiin, ja sinnehän mä en juurikaan mitään laita. Juuri sen takia, koska miksi ihmeessä, kun tämä live on juuri sitä varten, että mä tässä kerron ne asiat, niin miksi ihmeessä mä niin kuin kertoisin ne sitten toisen kerran siellä. Mä luulen, että vähän kaikille, ketkä tekee tämän tyyppisiä, että pelataan yhdessä, niin se idea on se, että ei sitä siinä pelin omassa chatissa käydä niitä keskusteluja, vaan ne käydään nimenomaan siinä livessä ja siinä sitten lähetyksessä. Nyt en kyllä tiedä. On kyllä aika hankala. Oho. No joo. Eiköhän toi jo. Kato. Nyt tuli vähän ridiimiä kyllä kerta kaikkia. Olinpas lähimpänä kerrankin. Ja se oli se Aucklandi. Ei tullut uutta Brasiliaa, koska sehän nyt ei ollut Brasiliaa nähnytkään ja silti väittivät mulle auton kyljessä, että Brasiliahan tämä on, niin ei ollut Brasilia. Turha tulla mulle selittämään, että on Brasilia, kun ei ole Rasilia. Lots of Switzerland. No ei se kyllä Sveitsi ole tämä. Ei ole Sveitsi tämä. Stockton. Nyt vähän tarvittais. Ihan pikkasen tarvittais jotain. Eikö nyt kukaan ole kirjoittanut mitä? Jenkeissähän tää on, tai joku jenkkikaupunki, mutta Starbucksikaan ei ole ihan ratkaiseva vihje nyt, kuulkaas. Campton play. San Francisco, San Francisco. Löydetäänkö Campton San Francisco? Onko se täällä vai onko se tuolla? Kyllä se on tässä, luotetaan siihen. Onko täällä Campton-niminen paikka? Sanoisin, että ei ole ehkä. Tuskinpa. Mutta kyllä tämä on ihan sydänkeskustassa kyllä. Mutta mikä on sydän? Kyllä se sydänkeskusta jossain täällä on.
Painted Ladies. Oho. Aika kova veto. Mutta ei oo. Voitko pelata A Beautiful World? Voin ainakin käydä katsomassa, mikä se on. Mulla ei ole tällä hetkellä semmoista peliä, mutta... Kato, meni lähelle. Nyt meni lähelle. Siellä on Seafokki on ja ei ole paljon eroa. Kukas muu on missä? Kanada on täällä näin joo. Oikea kaupunki myös. Katoha, Seafokki. Seafokki on oikein laittanut puvut päälle ja kunnon pingviinit vetänyt siihen ja kertaa kaikkia. Viimeisen päälle hienoa. Tässä mennään vielä vajaa varttia ja sit heitetään englanniksi. Loppujuttu. Mutta tosiaan, koska näin tulemme tekemään, niin muistuttelen, että se sitten ei täällä ole ketään muuta kuin Kanada enää mukana. Aika herkkää porukkaa kyllä on. Aika herkkää porukkaa on. Porukka tulee ja menee. Mä huomasin, että aika nopeasti, että jos joku haluaa esimerkiksi No Move-pelin ja kysyy sitä ja mä sanoin, että joo, kyllä se käy, mutta ei ihan joka peliä, niin heti kun tulee ensimmäinen semmonen peli, mikä ei ole omaan makuun, niin häivytään, kun tuhka tuulee. Aika herkkää. Mutta ei se mitään. Se on ihan ok. Jokainen omalla tavallaan. Ja mä veikkaan, että nyt aika monta niistä muutamasta tilaajasta, mitä mun kanavalla on, niin mä luulen, että niistä varmaan 20 ainakin tilaajaa lähtee saman tien, kun kerron sen jutun, että nyt ehkä tuu sitten toistaiseksi niin, että joskus tulee, mutta ei nyt ihan jatkuvasti. Joo, Sopuli, ei siinä mitään. En mä näitä sen takia sano, että siinä olisi jotain niinku pahaa tai väärää tai jotain sellaista huonoa, mitä te teette tai edes siinäkään mitä mä teet. Ei siitä ole kysymys, vaan mä vaan juttelen sitä, että se niin kun tehdään kokeilua, niin sit aina sen mukaan mennään, mikä näyttää, että niin, semmoista kannattaa tehdä, mikä toimii ja sellaista sitten taas ei kannata jatkaa, mikä ei toimi. Se on aika semmonen niinku hyvä peruskuvio. Niin Kentucky. Eli tää on Kentucky, sen verran tiedetään. Nyt olisi hyvä löytää se Kentucky sitten jostain ennen kuin aika loppuu. Nyt on paha rasti, jos ei löydy Kentucky ennen kuin... Tossa on Kentucky, kuulkaa. Toi on Kentucky, toi läntti. Mä lättäsen tonne, kuulkaa, keskelle Kentucky takia. Näin se pamahtaa sinne. Olipas muuten lähellä. Olipas lähellä, joo. Joo, se on semmonen vaan yksi semmonen asia, minkä mä oon huomannut tossa, että pelaajat on todella herkkiä siinä, että jos tehdään jotain sellaista, mikä ei ole juuri se heidän mielestä paras pelimuoto, niin siihen reagoidaan kyllä aika sekunnissa, niin kuin häivytään kanavalta. Ja jopa on huomannut, että kanavatilauskin peruutetaan ihan samalla sekunnilla sitten.
Ja taas kerran ei siinä ole mitään pahaa, se on vaan mielenkiintoista. NL. Mikä on NL? Mikä on NL? Nyt ei ole kyllä mitään käsitystä. Nederlands. Niin tietenkin joo. Nederlands. Sehän se varmaan joo. Eihän siinä mitään. Tuossa on joku kylttikin. Drilling Service Center. Deep Drilling Supply Group. Poraushommia. Ei ehkä ihan hampaanporausta, mutta vähän syvemmältä. Tässä niinku paikkakuntaa kyllä missään on. Nyt aikakin loppuu. Ei hullumpi. Meikä onnistu. Mielenkiintoista. Tosiaan tonne tuli tohon omaa chattiin tuolta Twitchistä tommonen, kun lähettäjä on Business Like Payload 2 QG. Best viewers on streamaboo.com. Remove the space. No jo vähän aina uhkaavia noi tollaset, kun ei tiedä, jos on joku oikea trolli. Mut mä nyt veikkaan, että Twitchissä on kaiken maailman näyttää olevan noita saavutuksia ja kaikkea. Suunnilleen 5 minuutin välein mä teen jonkun saavutuksen. Kun mä saavutin 1 katselijan, niin se ilmoitti, että nyt tuli palkinto, pamahti niin, että soi. Ja vähän väliin jostain on tullut joku palkinto. Ei ole kyllä mitään käsitystä, mikä toi systeemi. Mulla ei muuten Twitchissä ole tähän asti ollut mitään niinku kuvausta tai mitään siinä sille lähetykselle. Et se on vaan ollut ihan tyhjää täys niinku sisältökin. Mut mitä kieltä tommonen on? En mä nyt tommosta tajua kyllä ollenkaan. Mä sanoisin, että se on jossain täällä näin. Joo. Pitääpäs kattoo. Ei jumankekka, kun nyt ei. Nyt tää säätö ei oikein onnistu. Kaksi katsojaa on tällä hetkellä. Mä luulen, että se viimeinen GeoGuessr lähetys, se kas saa porukan häipymään aika nopeasti, mutta joo. Mutta ei siinä mitään, se vaan niinku mun näkökulma on se, että on vähän turhan herkkää porukkaa niin siihen nähden, mitä mä teen ja mitä mä voin tehdä ylipäätään. Et mä en voi reagoida sellaiseen, että jos se on niin heti niin vähänkin on jotain, mikä ei miellytä, niin
porukka häipyy. Ei sille oikein maha mitään. Kaikkia erilaisia mieltymyksiä ei voi niinku samaan aikaan mitenkään. Jäi hiirijumi. En mä nyt kyllä tiedä. Olisiko se sit kumminkin tää, kun se on aika kuivaa, aika kuivan näköistä paikkaa tää. Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin vähän kuivalta näyttää. Tää voisi olla Meksiko tietenkin. Mut miten nää nyt jotenkin ei kumminkaan ole sit ihan Meksikon näköinen? Mä nyt kumminkin ehkä tänne jonnekin se heitä. Kun on täällä vuoria liikaa. Ei varmaan, kyllä se jossain tuolla. Kyllä se varmaan jossain tuolla, joo. Ei se nyt ihan mennyt. Ei se nyt ihan mennyt. Joo, niin kuin huomaatte, niin täällä ei ole ketään nyt, kun siinä luki, että viimeinen säännöllinen GeoGuessr striimini. Toisaalta harmillista, mutta mielellään koittaisin löytää jotain sellaista, mikä toimii ja mitä haluatte sitten tulla katselemaan ehkä. Tää on Filippiineillä, joo. Okei. Terveysministeriö tai jotain. Kyllä se täytyy Manilassa olla, kun se on joku ministeriö, niin ei se voi olla missään muualla kuin täällä isossa kaupungissa. Ei oikein ole Filippiineillä muuta vaihtoehtoa mun mielestä kuin toi Manila sitten. Joo. Nyt ruvetaan siirtymään sitten englanninkieliseen, mutta tosiaan kyllä niitä tulee niitä GeoGuessr-livejä. Tulee suomeksi ja tulee englanniksi, mutta niitä tulee vaan silloin tällöin sitten. Mutta tulee myös sitten muuta sisältöä ja se on ehkä se, mihin enemmän keskitytään, koska yritetään löytää joku semmonen, mikä todella olisi kiinnostavaa katsella. Et koska partihomman teistä kuka tahansa pelaajista voi itsekin sen partin pistää pystyyn ja homma toimii. Et siihen ei mitään liveä tarvita. Joo, ei täällä ole kuin 2. Tää menee ihan täysin vitsiksi. Joo, ei muuta kuin vaihdetaan englanniksi. Eli hello. Now we continue in English. Hello Canada. Yes, rest of life we go in English. So it takes a little bit time for me to get the mood to speak English because it's not very easy for me. But if you wait just a minute, then it gets better and better. Can we do 1 versus 1 mode? Yes, that is very good idea. Let's go there. Let's take 1 against 1. So
these regular lives end now. These on Sundays, these are ending because no viewers. So about between 20 and 30 viewers per live, and when it lasts about 6 or 7 hours, it's so little viewers that it makes no sense. It makes no sense to do lives and viewers at the same time. So like now, in this instant, is max 4. So only 4 viewers max at the same time. So this is not something that anyone wants to watch, and because the live content is what I do, party is not, because you can do party. Anyone with the GeoGuessr game can do party in an instant. So there is no reason to just play parties, because everyone can do that. That's very easy. That's very easy. But if I can do something that interests also the viewers, so I can get viewers on this channel, that would make more sense. This is Charlotte. The place is Charlotte. You are fast. Canada, you are fast. So it's quite south, I think. Is it somewhere here? I don't know. There. Charlotte is there. Oh yes, yes. That is amazing. Very lucky guess. So what is this place? So no lives on every Sunday. That's no use, because there are no viewers or anyone who wants to watch them. So even you who play, you don't want to watch my live, so I have no reason to make that kind of live. So I will try to do something that would be more interesting, but I think it's a different game. It's some game that is interesting to watch. Gaming with you it's fun, and I'm happy to do it also in the future. But San Diego,
This is oh no. No guess at all. So it was San Diego, but no guess. Notre Dame. But this is US city, so interesting. New Orleans. This is New Orleans, absolutely. Let's push the button because I think it's quite clear. Beautiful place. Close boat. Exactly 2 kilometers away. So next. I hope that I can keep you as an viewer of my videos in the future also, but I don't know if it's possible, because I think that farming simulator videos, for example, I will do them in Finnish because it's no point for me to make them in English, especially because I want to give some advices there, because that is something that I can do and I can give advice. And I think I will do instruction videos also. Instruction videos. No. I think I will lose. I think I will lose. Yes, I lost. Cool. It's only me and you, Canada. Like I said, there in the Finnish part, gamers are so sensitive. When I do something different, everyone leaves on that instant, on that second, right away. When I say, no, we don't play that, we play this now for a while, everyone goes away at the same second. So yes, Canada. Let's do Canada map. How about that? Are you ready, Canada? Let's do Canada. Can you beat me in Canada? Yes. But in Farming Simulator 25, the series I'm going to make and instructions, that will be very interesting. Even if you aren't Finnish speaking, you can of course ask if it's live, but even if you can't ask, that was fast. For some weird reason, Canada made quite a fast guess. But my goal is to make the series called Helper's Life, which
which contains the artificial playing. So it's cosplay, auto drive, follow me, everything that the AI will do for you. I will show how to do them in Farming Simulator 25, and I'm studied that very carefully before Farming Simulator 22 and now on Farming Simulator 25, so I have experience on those. No, it's not there. Interesting. It seems that this will be very short live because everyone left before I even started. This is the famous Road 66, so where is it? Road 66. Can it be somewhere over here? Not exactly, but Road 66. No idea. Kirkland Lake. Interesting. I'm a little bit quiet because it's really interesting that when I'm kind of saying goodbye and this is the last this kind of thing, still everyone went away. Too hard for me. Kind of weird. Yes. Once I was closer than Canada. In Canada, that's awesome. But that's not gonna happen very often. So again, not even one clue. I need names. I need name of places. It's not gonna happen. No idea. Again. For some weird reason, I have no idea. I think it's over there. Somewhere over there. I don't know. Interesting. Whoa! Whoa!
Whoa, that was cool. I won Canada in Canada. That was so cool. I was lucky, but I take what I can get. There is one no playing. How is that possible? Yes, of course we have duels. So let's go there. RKX is back. Yes, Canada! Yes, Canada! That was cool! I won Canada in Canada! Yes! I'm so proud of myself. That was amazing. That was amazing. Let's take famous places, but let's make it hard. So, and no moving, panning and zooming allowed, and round time is about 40 seconds. It can't be shorter because I can't manage shorter. So let's go. Famous places. This ain't easy. This could be Forbidden City in Beijing. I will say it is. I will say it's in Forbidden City in Beijing. I have no idea where it is, but maybe it's somewhere over here. There is no street view in China, I know, but I don't think that is street view. So it was there. Not very good. It was some kind of imperial palace or something like that. Well, that is interesting. This is in Canada. This is in Canada. I think it's by the sea in Canada. I think it's in Quebec City. Yes! Yes! Whoa! Sopuli, you are stuck on connecting to game. That is kind of weird. But the party link is there, that 9BEVH, that is there on your screen. There you can see that it should be working. But let's look at that when we have finished this game, because then I can see are you in or not. But keep on trying until that. I would say this is maybe in Scotland. In Scotland somewhere. It was in Ireland, so Blarney Castle Gardens or something like that. I hope that you can connect if you want to connect with us. Because I think this will be the last chance for a little time, so
There won't be any game streak in next week because no people that wants that. So it was that. Hobart. Yes, it was that. There is only me. There is only me here, so this is kind of funny. But I think this proves my point that these kind of streams are not very useful. So no idea. It was in Portugal, Lisbon. That kind of place. So let's see who we have here. We have Canada and RKX here. Canada, you ask, can you mod me? I don't know because I don't know what that means. I don't know what that means that I mod you. Oh, you mean make you a mod? I don't think that I need mods because I don't gonna do these kind of lives anymore. Yes, now I got that finally, that you want to be mod on YouTube chat, but it's not needed because not this kind of lives will be in the future very much. So again, there is 3 of us, but this is little bit that kind of thing that is it useful to do this live at all, because there is almost nobody here, just 3 of us, and I'm host, so 2 players. I don't know, kind of weird. Makes me a little bit quiet because I tried and I failed. So maybe Colombia. Not sure at all. That Arno guy. Welcome. And if you want to explain in Finnish, you can watch the beginning of this live. There I speak
Finnish and explain the thing, but no viewers, so no sense making lives. Something between 20 and 30 viewers per live, which can take 6 or 7 hours, and on that time only 20 or 30 times that anyone wants to watch that, and at the same time max viewers 4, so max amount of people that watches this live at the same time is 4. So that means that this is last regular live, so no Sunday games, but we will game sometimes, but quite rarely, because there is no point. I concentrate on different games and different things, like for example Farming Simulator and Helpers Live-sarjaan. Helpers Live series, which is Helpperin elämää suomeksi. And I'm a little bit sad, but like I said, it's okay, because we have to try things, and when something doesn't work, we do something else. And the point why I'm playing is not the party, because any one of you can make party in GeoGuessr anytime you want. That is easy. The thing that makes this different is this live. And so if this live is not interesting at all, it's useless to do that. So it was in France. Interesting. But I'm not quitting GeoGuessr totally, but just the Sunday, every Sunday thing ends. Well, this is tough. Can it be some small island over here? But I would think that those are more green. No, it's not there. It has to be somewhere here. Can it be somewhere in Nepal? Heh! I wave at the chat. That was not intentional, but okay. Okay. I think I pushed some button and it waved. So it was there. Mount Rinjani. Okay. But let's see if someone wants to
come and game with us? If not, then this is kind of short live because this is little bit pitiful because no gamers at all. And I was meant to say goodbye to you, but that's not even possible because you won't want to come here. This is impossible. I can say that this is totally impossible. Let's say it's somewhere over there. Yes. I hope that my next idea of life and next game is more interesting, because it's kind of sad to talking by myself here. So Kalahari. Kalahari is desert. But where is it? Is it in Namibia maybe? It's somewhere here, but I don't know where. Can't find that kind of thing anywhere. Can it be in South Africa? I don't think so. Well, not very far. Not very far. Uutista joka tuutista, welcome. The last Sunday live. Well, we can do Sunday live, maybe, but not every Sunday anymore, so what would be cool? Maybe Rainbolt. Rainbolt World. That's cool. Let's go. Hong Kong map. Okay, interesting. We can do that. Can this be Australia? Let's do Hong Kong map next if I remember. Is this Africa or is this maybe Australia?
I would say it's in Australia. Somewhere over there. Hong Kong map sounds interesting because Hong Kong is very small area, so is he African or Australian? Maybe African. It's in India, so West Bengal. Interesting. This seems to be USA, I think. Or Canada, but I think USA. Yes, I would say this is USA, so let's assume that. Ottertail County, thanks. Ottertail County. There is otters. I think otters live maybe more north. So maybe it's somewhere here. Otters need water also. Is Chester Place? It can be. Yes, that Arno guy. I think so also. Interesting suggestion, and I agree. It will be interesting to play Hong Kong map because small mistake cost very much, so you have to be exactly at the right spot to get good points. So I think it's new and interesting. I think this is India too, but what about the flag? I think there was a flag and it was not Indian flag, I think. So I go there. I think. There is some text, so Uttar Pradesh, so quite good guess, I think, from me. Quite good guess. It could have been very, very badly wrong, but it was quite close. This is absolutely too difficult for me. No idea.
think about that. I would say somewhere over here. Maybe. Or not. Of course, it's totally on the other side of the world. There will be no clues here, I think. No more clues. This can be Australia, but I think this is South Africa. Whoa. Interesting. Interesting. Kind of hard. Kind of hard. Again, I think these guys looks Indian. The mouse won't work together with me, so I think this is India. Mouse is stuck, so I can't move my mouse. So somewhere over here near New Delhi, I think. Maybe. This looks like kind of weird for India, but maybe it looks like this. It was in India, but on the other side of India. Not very good. Very quiet. Very, very quiet. So, Hong Kong. Hong Kong created by GeoGuessr. Let's try that. Not too much time. 1:30 is good. Let's take 7 rounds. Because we will play only one game, so 7 rounds is good. I'm really interested to see how you can handle this. How you can handle this, because we are in some park. I can't get out of here. I think it's some park. There are many parks here, so I would say it's that park. I
I need to get out of here if I want to know better. Too late. Tai Hang Tung Road. No. Let's see. Not exactly. Not exactly. Interesting. Let's go. So it's annoying because my mouse won't cooperate at all. It's kind of stuck. Cheongsui Station. I think I will try to find that. It's not very easy. I can't even see the railroad. I think it's that, but time is too short for me for this kind of things. I need very much time to find these kind of things. It was very, very far away from the center of Hong Kong, so looks kind of old. Buildings are old and Yikin building. There is no clues for me here. What could be the old, kind of old center? Maybe old central is somewhere over here, maybe. Let's see. Not at all. No one can find those places during that time. They can find it, of course, with more time, but not in this time scale. So kind of north you can see the skyscrapers. So there is also water
I think that there is water between us and the center. So based on that, it should be on this side of Victoria Harbour. I think that park is good guess. That seems to be the center. What is this? How is this? Well, Hong Kong line goes there, so it's in Hong Kong, but and that thing on north is Shenzhen, not Hong Kong center. It's Shenzhen. Yes, that okay. Yes, it was Shenzhen, not Hong Kong. I was so sure that it was Hong Kong, and I thought it has to be this area of water, but no, it wasn't. Taxis could be good hint. Thanks for that. I try to remember. I think I didn't see any taxis, but that is good hint. There is so many places to look, and I have no idea what I should look here. Shake by Street. No clues on the buses. I think I hope there would be some clue, but no. No idea. This doesn't give me anything. There are hills, but again, way north. Not so north that earlier, but very north. It's big. Hong Kong is big because it's not just that city. The line goes over there, so yes, that Anna guy. Write more hints if you have some, because this is tough. The red taxis are in city, green ones in new territories, and blue ones in Lantau Island. Cool. That is kind of expert advice. That's really expert advice. Very useful hint. Thank you for that. I think that your other opponents can use that also, because that is kind of accurate information. More accurate than most of us has.
I think that has to be somewhere here. Interesting. Not but on the other side. Red, green and blue ones. Interesting. It's very interesting to practice based on those hints that you give on lives and comments on videos. I try to check them time to time again and trying to rehearse and learn. So they are really useful. Again, taxi would be good, but there is red taxis. In the city. So it's in the city. Because I think this is parking place for red taxis. So it has to be in the city. And this is, what is this? Is this harbor? I think this is harbor. So is this also in the city? I don't know, but it's here. I didn't know that this is also part of Hong Kong. What? Interesting. And there goes a bridge, I think. Or is it tunnel? Maybe it's a bridge. That was interesting. Koike also welcome. And I think that in the end of this live I will also say a few words in Finnish, because this is kind of the last one of this kind, so let's try to, I think 7 rounds is good, 1 minute per round. That is kind of fast. Let's go. I'm a little bit more quiet than usual because I'm kind of sad also, because I really hope that something that I try will succeed, and this is not one of them. This is not one of those things, so no idea. It was in Japan, so interesting. Whoa, that is so cool that you are going there. I believe that it's very interesting place.
it belongs to China now, but still. I think that is cool place. Lot to see there. Lot to learn there. I'm kind of jealous because that is cool. I would gladly visiting there also. That didn't go so well. 10 points. Not 0 points. 10 points. So that explains why that Arno guy knows so much of Hong Kong. Interesting. And I think that maybe it's same reason for Paris, because you knew Paris also very well. It's cool to travel and see new places and learn new things, and that is cool. You should do that when you are young. Is this South America again? No, it's not. Interesting. Yes, same reason says that Arno guy. I thought so. That is really cool. You should do that. Paris, absolutely beautiful place and interesting place, and Hong Kong also, and there are other places too in the world, so you can keep on going if you want and can. And I think you should do that when you are young, because life usually goes that way. So if you don't do it when you are young, and then you get old and notice that it's not possible. You have so much responsibilities, and you have family and workplace, and you have friends, and you have house or apartment. You have everything that obstructs that you can't go anywhere anymore. So do that when you are young. You will be happy that you did that. There is some kind of road. Los Gigantes. No idea. Is it here or is it somewhere over here? I'm between these two places. Maybe I go Chile. Good guess. Good guess. I'm happy. I'm happy.
This is Ghana. So Ghana is over there. I would say it's somewhere near Accra. Rural Bank. I don't know. But if this is really gone, I'm happy. That is enough for me. It is gone. So good guess. Final round. Not much clues. Not very much of clues. There is a sign. Too late. 0 points. Well, it would have been wrong country anyway, so that's okay. Only me and Koike are active. Everyone else is inactive. Can we get some team duel? One team duel even. One team duel. RKX and Canada, you are inactive still. Can you be inactive? Are you here? If you are here, get yourself active so we can get one team duel. It would be nice for this last Sunday live. Maybe not. Okay. No. Okay. No. Let's try this. Maybe we should end this live because, like you see, no one wants to play. Bolivar. San Miguel de Bolivar. Is there San Miguel in Bolivia? No, there's no. Ecuador. That is interesting language.
this kind of tough language. So maybe Bangladesh. Okay. It was in Israel, I think. No idea. Cambodia. Okay. Cambodia. There is some signs over there. I think that is very good sign if I can. France. Where is that kind of place? Saint Leges. It was in Belgium. These are kind of tough. These are kind of tough. Yes, I was on the right track, but not very close. All the other guys are here. Not very easy. Well, there is some kind of sign.
There. There. No pumalanga anyway. Whoa! Whoa, that was close. That was close. Interesting, that was really close. I think this is Nigeria. Maybe Abuja. But we need something with text. No, we are stuck. So Abuja. This is Abuja. So whoa, this is Abuja. So cool, cool, cool. This is cool. This is cool. Whoa, this was good guess. It was very good guess. Interesting. So I think we need more active players. So get on. I will blow my nose in the meantime. I wait that you get active because you're not active. Wait a second, I need a handkerchief to blow my nose. Don't laugh at me. I'm doing serious business here. I'm trying to blow my nose. It's a tough job. Wait a second. Now we are in business again. Whoa, that was hard. Tough challenge to blow my nose. So, we can do team duel. One team duel at least. Because this is the last. This is the last one, so let's go. Yes, I think those are good. Let's go. Let's go. I'm with Huutista, joka tuutistaan. So he's kind of alone here. What happened? I think this is South France. My teammate isn't there. I'm kind of doubting my Zvikov. Maybe it's there because Zvikov doesn't sound anything like France. So I have to trust my teammate. By the way, cool Jeep. That is awesome. Ah yes, this is more like Austria than it is France. So. Yes. Let's see.
Whoa, that was close case. On both sides. What is my favorite map? I don't think. Maybe some kind of world map. But maybe a little bit urban. Because rural maps are kind of too hard for me at this point. So maybe a little more cities. But most of all, it's the time. When I have lots and lots of time, I'm happy because I can do detective work and find and think and do that kind of things, which is not possible when we are playing at fast pace like. Maybe I go there. I think. So I was there, but I kind of chickened out. Pacific, so is this Mexico? I think that is easy, so it would be Ecuador. That would be my guess. I wanna see what my teammate does because he knows and I don't know. So let's see. But let's not give clues to our opponents. So where is my teammate? In Mexico. So Ecuador would. No, I was there. I was there. Rural Ocean, welcome. The last Sunday live. The code is there on the screen. 9BEVH. You can see it there on the bottom left on the screen. You are in. Good. Rural Ocean. Yes, welcome. Okay, let's shuffle. Let's go. Let's go. This is Russia or something like that, so it's almost impossible to me. Somewhere there.
somewhere over there. I would say. More east. Lot more in the east. So. Fast guesses. Fast guesses. No idea. So it was in Rwanda. Interesting. Interesting. This is kind of thing that can be anywhere. Maybe Portugal or Spain. Let's see. Let's see what happens. Whoa! I was the closest. That feels good. So this is Mexico, San Sebastian, Mexico. Where is place called San Sebastian? It would be nice to know. I can't see it anywhere, but where was it? More north! More north. But I figured out the Mexico. I'm happy with that. This is kind of clueless landscape. Interesting poles. I would say South Poland or Slovakia. Maybe. There is some text. This is Japan.
is Japan. Interesting. So where was it? South. Very south. No net endings or things like that. How about there? Not exactly. San Martin, Patagonia, Argentina. San Martin. No idea. Whoa. My guess wasn't so bad after all. How about that car? No, it doesn't help at all. I have no idea. Maybe Belgium, Luxembourg, somewhere there. No idea. Not bad, but not very good either from me. So nothing useful. Nothing useful there. Is this Canada? I think this is Canada. So I would say it's somewhere over there. I would say something like that. Road closed. No, it's not. Let's see what happens. Oof. Good guess. Not the best guess, but
Good guess. I'm happy with that. We have more players. Valtteri also welcome, and Mike Mo welcome to last of these kind of things. So only Canada is inactive. Let's go. Widescreen. That is cool. That is really cool. The Q game. That is nice. More challenging if you only have widescreen. Well, that is. I have no idea. No idea at all. I think they have some kind of idea. Koike says that Valtteri, please cheer things up. Yes, this is a little bit sad feelings, but that's okay. We will play in the future also, but not every Sunday. I think it's up to me to figure out something that is more interesting to watch that, and then the things that I've done so far. Can this be Taiwan? Maybe Sri Lanka. I go Sri Lanka. No, it's not. It's in Indonesia, so. Let's see. No place names, and it wouldn't help because you can't understand them. Interesting. So I think this is Japan. This is Japan, but
So I think I go over there. We already been there. So I think that no more clues. I think no more clues. Let's see. Let's see what happens. Interesting. Pölkkyniemen tie. This is Finland. Yes, this is Finland. But where in Finland? No more clues. I think. No. Very long sandy road. Gravel road. Oh, there is something. Post box. I know it's in Finland, but where in Finland? Whole Finland looks like this. So wow. I want to see those buildings. Maybe check. Let's see. Let's see what happens. Let's see what happens. Where was it? Montenegro, I think. Maybe, or somewhere over there. These things are a little bit too hard for me, but
I would say somewhere here. Or not. Let's see. Not bad. I'm happy with my guess. Lunch break. Okay. Koike went to get some lunch. Let's see. Welcome Lyke. Mike Moe. Let's go. Widescreen. Thank you, game. Widescreen is always fun. It would be too easy otherwise, but somewhere over there. This looks more like Asia. Maybe. Maybe Indonesia. I don't know. My first guess was quite good. Rue, so it's France. But is this Paris? I would say this is Paris. Yes, France. I already knew that, but is it Paris? That's the question. I think this is Paris. I really think this is Paris. So not exactly in the center, but very close. Yes, it is. Cool. This is a little bit too much.
same kind of view even if I move. I would say it's somewhere over there. Interesting. Oh, my guess was quite good. Quite good guess. I'm happy. Let's see over there. Willkommen. This is Denmark. Varienhof. Where is that? Maybe that's not the place. Maybe that's a product. Lots and lots of countryside. But not very much clues. There is something. Diamonds. Okay. In Germany. Okay. Okay then. We are kind of losing, I think. Again, no idea. No idea. Maybe I say somewhere over there. No idea. It was in Spain. Okay. In Spain. I'm waiting that you can come active so you can join. You can join if you want to. Angel, also welcome.
Welcome aboard. We need to shuffle a little bit. 2 against 4. Oh. 2 against 4 again. 3 against 3. That's cool. Let's go. Again. White screen attacks us. And again, mouse gets stuck. Is it somewhere over here? Maybe it is. No road signs, so no help there. It was in Africa. Of course it was in Africa. El Paso. This is Mexico. This is Mexico, El Paso. It's somewhere over there. Because we were some kind of place like this before. It was somewhere here. Yes. For once. Koike, I think we have been gaming all night. I think we will know how elections went. So this kind of feels special because again this is the end of something. Let's see. Let's see what happens.
was over there. So you had to enjoy the thriller before being able to guess some geo. I think it's kind of thriller. Kind of thriller for once. It's usually not a thriller in Finland because there is not much to vote about because everything goes exactly the same way. But this time it's a little bit different. I think I will be talking about those elections and many other things related to that on my other channel, which been on pause for very long time. But there is time for everything. There is time for everything. There is time to talk and there is time to be silent and there is time to heal and yes, we have 7 players active. Let's change the map. Liked map. Well, I wonder what was that, but it was maps that I liked. So that's Valtteri, the end of Sunday lives for me. Let's do the capitals. Let's make a little bit less time so it's not so easy. Bank of Guam. Interesting, but where is Guam? Is it there? Yes, Guam is here. Koike is in the water.
Not anymore. It went kind of south. And Walter, if you want to know more about that, you can watch the beginning of this live. It will be recording sometime after this live ends. It will be recording, so I have no idea. It was in Tehran. Interesting. No idea. Maybe there. Let's see what happens. Are we even close? Not exactly. Again, photosphere. Let's see what happens. I think no one knows, but whoa! I was only one in Mauritania, but not the closest, but I'm kind of proud of myself. Kind of proud of myself. No idea. Maybe some US city. It was Wellington Centrals in New Zealand. Of course it was. Why not? Why not? What map? In fact, I don't know. I don't know. I think this is maybe
I don't say anything because I kind of changed the map. So we have some other choices, but we are stuck. Or at least I'm stuck. We lost. Let's see what map. It was capitals of the world. It wouldn't be interesting. Uusiksi sama. Same again. Okay, capitals. Why not? Why not? Same again. Let's shuffle and let's wait a little bit because I think some of you maybe want to get active before we get going. So helps a bit with my dumb guesses. Yes, it would have helped my guesses also, but I really didn't remember that at all. No more players. So this is capitals of the world. So let's try to remember that. Widescreen. This is Kingston. I think Kingston is maybe here. Or is it here? It was in Jamaica. Okay. Never mind then. Capitals. We already had this. Where was it? I don't remember. It was there. Yes, I was in the right. I was only one in the right country, but not in the right city. So let's try again. Who remembers the best? Not much of a difference. Tripoli. Tripoli is in Libya. I think. Maybe. Or not. And it sounds like capital city. I don't know. Kind of close. We have to remember that these are capital cities, so I
I'm just saying it to myself because otherwise I will forget. No idea. Maybe Cape Town. How I supposed to know? No, it's not. It's in Haiti. Port-au-Prince. Okay. Never mind then. This is some kind of island. I think it's some of these islands. I don't know what, but oh, it's not. Timor-Leste. All of our opponents were there. So that went well. Let's try something else. Maybe United Kingdom. Let's shuffle. Well, we can't get even because it always will be 4 against 3. This kind of looks like UK. Kind of. UK map and it looks like UK. That is excellent. Excellent gaming. It was Northern Ireland, so that went well. Again, UK map and it looks like UK. This is going very well. This is absolutely too tough. No city names. Well, never mind then. No idea. Again, no idea. Let's go Leeds. We lost. Okay.
Not very many players. Wait a second. Now there is some kind of trouble. I need to make fast decisions. Let's do that. Machines are kind of stupid. They do things even I said no. Pinpointable world. Let's try that. Let's go. Okay. White screen. White screen again. Earlier we talked about what is my favorite map, and I think that map is interesting if you have enough time to really make kind of guesses, and not like this, but enough time to look around and make good guesses. I think this is US. But not much more clues. I would say somewhere. Well, I think my guess was good because it was my own guess. Mount Wellington. So it has to be here. Wellington is here, but where is Mount Wellington? No idea. Mount Wellington. It has to be here. Maybe there. No, it's not. Of course it's in Tasmania. How could it be not in Tasmania? Somewhere here.
I think no one else is here. Interesting. It was in Portugal. Pinpointable world. Four against three. That's kind of okay because we can't get better than that. Again, widescreen. Let's try to fix that. Is this Russia? I think it very well can be Russia. Why there is US truck there? Interesting. Quite close. Kenya Wildlife Service. I think it's in Kenya. Kenya Wildlife Service. I think that you can't find it anywhere. There is Mount Kenya National Park. Maybe it's in there. No, it's not. Wrong national park. Okay. Let's try that. Canada and France. Not bad. But Valtteri was there. Exactly there. So I think once again. Let's just wait just a second if someone of us wants to be active. There is Rural Ocean, Lyke and Canada inactive. Can we change the map? Yes, we can. Make a suggestion. Can you ask what map do you want us to play? We can play that map. Put your
Put your wish there now. We can play that map. An arbitrary world. Okay. Let's do that. Mouse is stuck again. Arbitrary. I think it's here. Kind of easy to find. At least it was here. It's there, yes. So if you have a wish, you can put it there. That is possible. And you can make a wish. For example, now when we are playing also, and put it there on the chat, so it's ready there when we are going to next game. Kind of well covered Hungary. If it's Hungary, it's yes, it was Hungary. Budapest would have been good guess, but no one were there. So I don't know. Two tough guesses. So I think I changed to Thailand because everyone else is there. So Thailand is kind of that. Okay. I'm learning. I think there is only these houses. I have no idea. But I will go maybe somewhere over there. That's my guess. Whoa, it was in Croatia. Tough call. I think this is Japan. Can we get a better view?
No, we can't. Why there? I still go to Japan. I still go to Japan because I kind of think that it's there. It was in Japan, but not where I were. So interesting. I think I need a sign. Not a divine sign, but some kind of sign anyway. Arabic language maybe. I think. Yes. Okay. It went quite well. I think those colors of these houses are some kind of clue also. At least I think so, because at least I remember that most of times when it's same country, it's also same colors. Maybe it's something for me. Maybe it's no use for more experienced players, but for me it could be helpful. At least to get the right continent or something like that, because it's frustrating when you are in Africa and the place is in South America. That is kind of frustrating. Two, 7. There is 2, but where is 7? Road 2 is there. I don't have a time to find. It was in Tata. So there is sign with text. I would say it's
Poland anyway. I think. But where in Poland? There. In the middle of nowhere. Interesting. ES. I go to Tallinn when it's Estonia. I don't know. This looks like Spain or something like that more than Tallinn. It was in Andorra. Interesting. Interesting. I would say this is in Chile. I would say this is in Chile. Maybe near Santiago. Ecuador. Okay. Kind of difficult. Let's see. Mouse is stuck. There is no place name there. It was in Philippines, so okay. Yes. Lot of inactive players again. Let's go individual players. How it's not Angel is not playing? How is that possible? How many players? 2 to 100. How there can be too much players? I can't understand. It's impossible. Let's try change this somehow, and let's try change that again. Angel is not with us.
Why? That is stupid. Okay. You go and have a good night's sleep. How can I get everyone to play? Well, now. Okay. When I change the play mode, Angel got left out. I can't understand. I would understand if the queue was full, so it's not room for anyone else, but when there is plenty of room, I can't understand what is that. So maybe it's in Thailand. Oh, Thailand was my own choice, so I'm proud of myself. I'm proud of myself. But I think you are happy to get rid of my bad English and my terrible gameplay. That is kind of annoying. I understand that. So quite even. This could be even Finland, but it's not. It's USA or Canada, and I think this is Canada. I will say it's there. Not there, but there. I will say. I'm usually wrong, but still I will say it's over there. That is a car. Whoa. I think my thinking was quite good for me. I think this is Mexico. I would say this is Mexico. I would say it's maybe it's somewhere over there.
say. My teammates are totally somewhere else. Okay. So I would say somewhere here. Yeah. I would say. Maybe. Or maybe not. I don't know. Don't ask me. Yes, I think somewhere there. Somewhere over there. No, not exactly. It was in North Macedonia. Okay. I have no idea. None at all. Maybe Iceland. I don't know. It could be Iceland. Is it? Yes, it is. It is Iceland. This is Ukraine. This is Ukraine. And I will say it's somewhere there in Kherson, Ukraine. Or not. It can be somewhere else totally. Let's see. It was in Ukraine. Lviv, near Lviv. Tough calls. Well, not totally bad. But not very good either.
So let's take individual game. Why Angel is outside? We can't play individual because Angel is left outside. How about Battle Royale distance? Well, now no one is outside. 1 minute. Three guesses. Let's do that. Individual game. Widescreen. Okay. It would be too easy for me otherwise, so. No idea. My guesses went kind of wrong. It was over there. I went everywhere in the world then. Almost famous. And this is France, but where? No. No more guesses. So I think I'm out. Because only Angel is left. Whoa. 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 That went really well. I go over there. Let's see what happens. My guess was kind of good. Whoa, I'm number one. Whoa, I was close. I was really, really close. Whoa. That went well. This is really rare game for me because this is going really well. Can this be Finland? I think this can be Finland. I want to see some buildings. Okay, that could be Finland. How about the house?
Oh, I don't think so. It's there. Okay. Whoa! Whoa! So, am I still in? Am I still in? That is amazing. What? 6,000 kilometers. That is a lot. Whoa. But I'm happy. I was second. That is unbelievable. Whoa. What? No. What happened? Okay, that went extremely well. Let's continue with team duels. Not very many players. So let's start game. Let's put nice. Every time I put the full screen mode, it gives me the widescreen. Nice. I think we are here. Somewhere over here. Whoa! That was cool. And the black screen. What is this? Come on! This can't be happening. This is more difficult. Well, I think that is kind of good place to go. I think that's good place to go. No, it's not. Puerto Rico. Okay. Okay then. Tough call. It's somewhere here. But where? Where is it?
No idea. Not bad, but not very good. Not very good either. Can I go to full screen or is it failing again if I do that? Maybe we are in here. Here. Or maybe not. Like I said, don't ask me. I don't know anything, I just make stupid guesses. No clues. Öitä Arttu. Kauniita unia. Good night to Arttu. It was in South Africa. Of course it was in South Africa. Why not? Yes. Of course. Let's go distance again. That was interesting. I think 1 minute distance. Widescreen. Good. It would be totally too easy for me. Otherwise so. It's good. Let's not make it too easy. I'm kind of far. Quite far. No. That went south. But I don't know. I don't know what went wrong. I have no idea where this is. I thought it is in Canada, but it's not. It's in Russia. So am I in? Yes, I am, because there is inactive players. So many inactive players. No idea. I think somewhere there. Over 1,000 kilometers, so you were knocked out. Yes. Of course I was knocked out. I want to spectate. What? Rejoin game. Spectate. Yes. Okay.
St. Catherine of Siena. So Siena is not in Spain, it's there. Interesting. Okay. 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 Again, something like Argentina, maybe. Chile, Argentina. I would say. Game summary. Okay. Last game was between RKX and Angel. And I think RKX was almost on the spot. And my guess was quite good, but Angel went to Mexico, so. So, I think this is the last game that we are starting now. Let's make it count. We can't play this live because it's letting people out. It's cutting people out. It's not letting everyone to play. This white screen is so annoying. Let's see. I don't know. Can it be somewhere over here? Maybe. Maybe or maybe not. It's in Panama. Okay. This is the last game of today. And the last Sunday stream. There can be Sunday stream in the future, but not usually. Not every Sunday. But by chance it can hit Sunday sometime. But it can also be some other game, other kind of stream. It's not necessarily GeoGuessr, so what is that? Interesting. TT, welcome.
Yes, everyone can join, but not in the middle of the game. And this is last game of this stream, so it's not possible. It's not possible to join. But basically it is, but not because this is the last game of tonight, so and TT, I'm not good at this game either, so we are kind of same level. I'm really bad at this game. Oh, that was close. TT, I don't think so. I don't think so. Most of time I have no idea. I have nothing at all. No kind of idea where we are. So I think we are closer each other than you think that. But because this is team tools, I can follow my teammates, so I can follow my teammates. That is good thing. But my own guesses are extremely bad. Whoa. Well, this is hard. No idea. No, I changed that. I was more north at first, but I changed that. So we lost. Yes. Vetanu, I think that's Tay. Welcome. But now, I'm sad to say, but now it's over. This live and Sunday lives are over, and we will have lives and we will have GeoGuessr videos in this channel, but not all the time. So thank you for all of you to being with us, and few words in Finnish and then it's over. So thank you for English
players and goodbye. Joo, se oli sitten siinä, eli kyllä me voidaan pelata GeoGuessria sitten aina välillä joskus, mutta se on aika sattuman kauppaa. Ei ollut kysyntää, eli maksimissaan semmoista 4 oli yhtäaikaisia katsojia ja 20-30 katselukertaa enää oli niinku ylipäätään noilla live-hommilla, niin ei ollut kysyntää, niin ei kannata tehdä kyllä sitten ihan yksinään, ei kannata höpötellä. Et pelaajia siellä näyttäisi olevan, mutta niistä pelaajista ei juurikaan kukaan katsele tätä liveä, ja sitten taas mä teen tätä liveä, että noita partia ja noita haasteita, niin niitä voi kyllä tehdä ilmankin liveä ihan helposti kuka vaan, ketä pelaa GeoGuessria, mutta tämä live on se pointti, mitä mä tein, ja sen katsominen ei nyt ole kiinnostanut, niin ei se mitään, mä koitan uusia asioita ja katsotaan, miten se lähtee siitä. Ja homma oli sitten siinä, ja palataan asiaan sitten taas joskus muissa merkeissä. Mutta tällä kertaa ei mitään muuta kuin mukavat viikonlopun loput ja mukavaa työ- ja kouluviikon alkua. Ja ei muuta kuin se on morjes, ja nähdään seuraavilla videoilla ja liveissä.